It's 8 minutes after 8. Social crossover with me, Lhoza, Ward Gem Base. We're live on Keith Ngesi Radio Facebook page, Keith Ngesi Radio YouTube channel. Ukanti ke sisasazela ngqo ke kwizikhululo zethu zosasazo ezilapha ke Vincent kwidolophu yaseMonti. Yeah, ndidla ngoyicacisa ke basikwiphondo leMpuma Kapa apha eMzantsi Afrika kwilizwekazi laseAfrika. Sigxotha ikati eziko ke ngokulima nokufuya. Siyanithembisa into yobana xa sisiza sisithi masigxotheni ikati eziko, indlala ibhokile kwiindawo zethu, masiqinisekise into yobana ke ngoku asiniyeki nijinga, siniphathela abantu abazawuthi ke bakwazi ke basicebise ke ngezinto ezithile. And today ke ayohlukanga ke loo nto leyo, babalwa sawugqibezela naye, kodwa ke sawuqala ngoMr Kubheka. He is here and sive ke uba yena ke uthini na. Kudla ngothiwa ke ndiyaluma, andilumi, ndiyabhesa qha ndinelizwi elikhulu. Mr Kubheka, good morning. Good morning, Sis Lhoza. Are you good? I'm okay, Sis Lhoza. Unjani wena? I'm blessed, thank you. Khabulisa abaphulaphuli beKeith Ngesi Radio. Ngiyabulisa abaphulaphuli abasilalele today, and ngibabulisa egameni lo lawa agriculture lwezolimo. Okay. Ubulisa egameni la-agriculture lezoluma, egameni lokugxotha ikati eziko sisusa indlala. And Mr Kubheka sendithile ndathi ke sawuqala ngawe, and then ke sincokole nobabalwa naye ke emva kuba sigqibile, ngoba ke sinencoko besiyiqalile last week naye esifuna ke ukuyigqibezela. But ngokwangoku mhlawumbi briefly nje, wena uyaye a plant pathologist. Yintoni loo nto le? Ni-pathologist sisazi phaya ekuqhaqhweni kwabantu abangekhoyo kuthiwa hayi uphaa kwa-forensic lo mntu usebenza phaya. Now, a plant pathologist, yintoni loo nto? Wenzani? Sis Lhoza, maybe angiqale ngizintroduce nje kanjena ukuthi ngingubongani Kubheka, ngiphuma kwa-agriculture or Department of Rural Development and Agrarian Reform. Njengoba bese usho ke ukuthi ngiyi-plant pathologist, ngitaskwe uDr. Da ukuthi ngisebenze kwi-research, specifically diseases, plant diseases that farmers age are struggling with. Senza ke futhi ke ne-diagnostic services as well. I-plant pathology, it's a study of plant diseases. Okay. Right? So okusho ukuthi sidila nge-diseases ze-crops. I-crops nazo can get sick like we do, you know. So our job ke ngoku is ukuthi we'll diagnose, we treat, or we recommend what needs to be done on them, and senze futhi ke ne-research on different ways ke ngoku zokutreat those diseases. So i-plants nazo nje ziyaphila, ngathi ngumntu, more like livestock, where zizawuba ne-disease nazo ziyavaccinatwa, kulo mvaccinatwa I-plants, yes, nazo ziyaphila, and nazo can be infected by fungi, your viruses, your bacteria. Yabona. So nazo kumele zizidefend, like we are also defending ourselves ngendlela zethu. Yabona. And ke siyancedisa ke thina ke as well ukuthi ke sizincedise ukuba zikwazi ukuthi zizidefende nazo. Okay, but uqala ngaphi? Unazo this seedling unaso esisithole, andiyazi nibizani ngeSulu, but unaso esisithole, ndiyatyala, ndisithengile from then ndizawutyala, and ndizayibona njani ngumfama ofuna uqala? Ndizayibona njani uba ngoku hayi iplant yam iyagula? Because ke ndibona ispinatshi sinemingxunya emincinci, bomama nisitheni na? Ithini, iqala phi yonke le nto? Okanye iqala emhlabeni? Yeah. Zininzi sources ke zezifo ne. For example, ungazithola emhlabeni, zininzi kakhulu emhlabeni. But ke since sokhuluma nge-hydroponics today, uzobona i-benefits zayo kuba we cut a lot of them ngokuthi senze sibe we-look at hydroponics, especially lezi ezi-soil borne. So ukuze ubone ukuthi i-plant yakho is sick or not, uyayazi musi plant healthy, right? Yes. So if you compare the two, uzayibona ene behavior different. Either enye
izoba ngathi iyalotha ngathi iphelelwa amandla or izoba nelokhutana nama-symptoms njengamachofochofo mhlawumbe kwi-leaves and things like that, or la kwi-base yakhona ubona uba mhlawumbe kukhona izinto eziyi-brown inyana, uyabona, things like that. So uyibona ngokuthi-ke uma uyicompara nale elokhutana e-healthy, uyibona ukuba lokhu different, it means khona into eyenzekayo apha. You know, abantu abaninzi-ke bayi-ignora-ke babona uba khona into engayiboni kahle kodwa athi hayi no into ezovela iphele nje, uyabona. Kanti-ke when it comes to ezinye, if you ignore it, wenza i-damage ibe more because it will spread. Okay, zeziphi ezona common diseases ze-crops ezona abantu bafuneka bazijonge and bangenza Okay. ngaloo nto? All right. For example, kwi-hydroponics lesikhuluma ngayo today, you find ezininzi like oma kuthiwa ama-fusarium wilt, ile bengithi ukulotha ufumanisa uba ngathi iphelelwa amandla iplant yakho, you know, enziwa into ezininzi-ke naleyo. Ingenziwa nayo i-fungi called ama-fusarium, kukhona nezinye kuthiwa ama-verticillium, yabo. So all those pathogens ezikhoyo apho ziyakwazi ukuthi ziyenze iplant yakho iphelelwe amandla, uyabona. Ezinye ufumanisa uba neengcambu zakhona ziyabola, uyabona. Like for example ama-pathogen afana noma-Pythium, Phytophthora, ziya-damage a lot your roots. So those are the ones ungayibheka kule system, hydroponic system. But in general, ziyahluka-ke u-common uba kuya ngokuthi iyiphi i-crop odila nayo, uyabona. If uko-tomato, ngobani, uyabona. And also i-field nakhona ifani i-field ne-hydroponics, ikunikeza different types of diseases. Wow. Hey, this is very interesting. Ngoba uqonda uba wethu ikhaphetshu eli isispinatshi akho nto, and ucinga into yobana akukho zifo, uyayibona nje uba ziroho nje mhlawumbi zisikile and that's it. We don't ezi zifo ke ngoku ze-crops zinayo umthelela apha wena emntwini xa unokungazitreat okanye sizawufa nje ndingasuleleka diseases, because it looks like masiyijonge i-disease is a disease, whether isenkomeni or there's a disease, so funeka siyijonge and ke ngasizazi ezi zinto. Uyakwazi uba kubekho ukosuleleko okanye funeka nje xa uyibona uba hayi ngoku le idiniwe yeke suyitya khangela i-plant diseases thina azisigulisi. Okay. Right? Good. But kukhona ezifumanisa uba i-pathogens ezenza those plant diseases ziproduce ezinye lokhutshana ngizothini, ngizoyibeka kanjani-ke ngesiXhosa, kodwa i-secondary metabolites ezingenzeka zibe nezifo. For example, ngenza umzekelo, uyabona emboneni for example, uma umbona ufumanisa uba kukhona into ekuthiwa umdlungu, uyabona umdlungu? Umdlungu, yes. Umdlungu nangesixhosa. Okay, ngiyasazi isiXhosa phela, kudala ngihle lapha ngoku. Uyabona umdlungu for example, ufumanisa uba kukhona owenziwa ilo khona i-fusarium, right? Kuthiwa i-fusarium verticilloides, i-pathogen, ifungi leyo yenza loo nto. La pathogen into eyenzayo pha, if is defender iproducer i-antibiotics, i-mycotoxins, right? Okay. Because nayo iyaphila mos, and those mycotoxins kuthi zi-toxic, ezinye zi-associated noma-esophageal cancer, yabo, things like that. So nje when it comes to i-pathogens ezenza i-mycotoxins, run away from that. It's just that you may not know, but just the rule is just don't consume into engekho right. Because you may ngokwazi ukuyihlukanisa ezinye, because uyayifumana nakwi-grapes uyayifumana i-toxins, uyabona, i-mycotoxins. So just don't eat into that is rotten. In short. Yes.
ubeke ecaleni umdlungu wesiba nayo nemibungu yonke loo nto leyo uqonda uba yho sosuyitya ngoba izawuba nezinye izinto. But ndingumfama oqalayo, ndizawuthini ke ngoku ukupreventa zonke ezi zinto uba mandingabi nazo mhlawumbi izityalo zam? Okay. For example, kwilesi system esetha ngayo mhlawumbe ama-hydroponics, ne? The first thing is make sure ukuthi you start clean. Check what you are putting down. For example, if there isn't oqala ngazo, like say amanzi owasebenzisayo, amanzi are clean. And secondly, i-crop ozoyityala or cultivar choice, ngizothini uhlobo lwembewu ozoyityala, that crop, right? Kumele uyi-check uba ezinye zazo ziyakwazi ukuba resistant to various diseases. So uma uyothenga, you ask such questions, and you get certified seeds, and also tools that we use, especially with hydroponic system, tools that we use, make sure those tools you sterilize them, or you make sure it is clean and as in because the worst thing in this thing is that hydroponic system, the minute you get an infection or the minute you get infection in your system, yes, but all your crops may get it, because remember, if your water is circulating, it's easy to spread. You understand? So hence I'm saying start clean all the time. In the show, you always start clean. Wow. All right. And the ezinye zinawo sorry. Yes, continue, Mr. Ngithi ezinye ke akhona ke ungenza ama spraying programs for preventative, but for example in the field and in other situations. But the problem is with that is that you don't want your crop to develop a resistance against whatever you are spraying, especially if you use a sprayer more often. So you calculate, can I spray or can I not, by looking at your loss that you may get out of that pathogen in Ghana. Because you cannot always spray when you see something. Sifunda umhla nezolo mphulaphula ekhaya, it's 8:20 kwi-social crossover. Sincokola ke naye ke uMr Bongani Kubheka, who is a plant pathologist. Sizaya phaa ke kubabalwa kaDoni, yena uyi-horticultural. Naso ke singesi sinibaleka horticulturist, ne? Right? Sondele embokweni sizokwazi uba siqiniseke nawe sikufake sahlalela kweli cala kwenza into yobana izinto zethu zibe right. Mr Kubheka, kule nto uyithethileyo yonke namhlanje, umphulaphula ekhaya yintoni ebalulekileyo? Angangazibambi zonke ezinye izinto, yintoni ento ebalulekileyo amakayibambe kwezi zinto uzithethileyo sithetha nge-diseases ze-crops? Okay, bengathi into bengishilo ngithe make sure ukuthi you start clean all the time. Start clean. Ngamanzi, Mr Kubheka, ndingaqhawulanga, sorry to interject there. Into yamanzi yobasonga amanzi ngokuthi xa uhlamba iwashing phandle lamanzi akho, thatha lamanzi phinde uyonkcenkceshela ngawo. Ingaba mhlawumbi sikhule kusenziwa loo nto leyo, basonga amanzi asinawo. So lamanzi akesepha ubusenza ilaundry yakho, is it a no uwagalela phaa kula system yakho? Ithini into? Yes, some ayasetshenziswa, but you need to know ukuthi yini kahle kahle lo ifakayo phaa, because we remember isepha is fun, and secondly nokuthi nalamanzi kuba if for example ufaka amanzi anesepha, zikhona ne-challenges that comes with it at the same time. So by saying start clean, I was not talking per se about amanzi per se, but I was talking about everything. Make sure you do your sanitation, and when you handle your plants, you don't handle a plant disease, then you go and ubambele engekho disease. You'll be transferring. So that would be your take home. And also make sure you scout or you check your plants regularly, because I'm telling you, you may see them okay now, but in no time you find that
if you just leave them there for some days, and then you find that when you get in there, everything is dead, you know. So make sure you monitor regularly. That is critical. Okay. Mr. Kubheka, ngenxa yexesha masibeke ingca kanye kuloo ndawo sizokwazi ke Thank you. ukwamkela ubabalwa kaDoni. Thank you for your time, and siyathemba into yobana xa siphinda sikurhweca sisithi khawuze kuzosifundisa ngale nto, ngoba ndicinga uba isenintsi mani into isenintsi into kufuneka kaloku amafama afuneka angasiwayeke. If siwakhuthaze uba mabagxothe ikati eziko ngokulima nokufuya, afuneka angasibayeke sithi mabatyale, mabayazi into yobana nazo izityalo ezi ziyakwazi uba nezifo, kufuneka zinyangiwe, funeka zinyangwe njani, uzazimonitharisha njani na. Siyayibulela ke le nto obani senzela yona, simane xa sinikrweca sizomane sisiza kancinci kwenzela uba abaphulaphuli bade bayifumane. Thank you so much for your time. Okay, thank you. I just want to say one statement, one thing. Ukuthi, I know ukuthi sometimes, as you said, kukho kuza ingcali from Dr. Da. It's not really ukuthi we know everything, but as Dr. Da, we pride ourselves to say to work with others, to recognize ukuthi asazi yonke into, so we need to work with other institutions around. So we collaborate a lot with other institutions because as a team we can do more and help our people. Thank you. We can do more as a team. Thank you so much, Mr. Kubheka. Siyabulela ngolwazi lwakho, uyi-plant pathologist suka pha ke kwa-Dr. Da. Thank you for your time, sir. Masamkele ubabalwa. Thank you. We are extraterrestrial. We are KNR. You're listening to the sound. Sound good together, huh? On KNR. Alright, sisancokola ke naye apha kwasigxotha ikati eziko ngokulima nokufuya, and now sakwamkela ke ubabalwa kaDoni waseStart. Ukhona ke ulapha sake sive yena uba usiphathele ntoni la last week usithethile nge-hydroponics and aquaponics, but we were more on the aqua side, and now sifuna ke sidadele enzulwini kwicala lakwa-hydro. Babalwa is here, omhle, she's beautiful. Nanku mandimfake apha nizombona kakuhle with a beautiful smile. Qiniseke nje ikamera yakho babalwa iyasondela kuwe kwenza into yobana uzovela kakuhle. Yes, babalwa ke kaDoni, khazibulisele kubaphulaphuli beKithi Ngesi Radio. Imake kancinci nje ndikudephile pha. Yes. Thank you so much. Jabulisa kubaphulaphuli, everyone who's listening. Thank you. Siyabulela wena babalwa, sithethile last week, ndiyafuna ke phambi kokuba singene namhlanje sithi qabaqaba njengezinto ezibalulekileyo esifuna uphulaphuli bazikhumbule pha kwi-aquaponics, right? And also wena wenza ntoni kanye yakho umshama lamagama enu? Horticulturist. Yes. I'm specializing on fruit production, vegetable production, as well as medicinal plants and essential oils. Okay. So it's a study of those, but my specialty is on medicinal plants. Okay. Yes. Okay. All right. Masize kwa-hydro. Okay. Intoni hydroponics? Ndenzela umphulaphula oqala uphulaphula namhlanje. But before that, singaqali kwi-aqua. Nje summary, quick recap kwinto ebesithethe ngayo last week. Okay. As you said, last week besiqale sathetha nge-aquaponics. Such it's an integration between a fish production as well as a vegetable production. Okay. So you get two enterprises, and it's more on organic because whatever you give the fish, you only give the fish the feed, and then the water that is waste yellow fish is the one that you use to fertilize your plants. Okay. So it works like that. There's that mutual relationship between the fish and the vegetables. Okay. So kwi-fish pond yakho inazi fishes zakho zilapha, but i-system iyenza into yobana njengoba i-fish zizawukwenzela yonke into yazapha emanzini, la manzi ayahamba ankcenkceshele esi sityalo silapha ngentla. Yes, ajika abe yi-fertilizer apha kwesi sityalo. So enye feed enye khona ufidwa-fidwana khona uginywa-ginywana. Yeah, exactly. Because the excretion now from the plants yiyo iphinde ijike na uwathathe la manzi wabuyisele kwi-fish yakho. Yes. Okay. abe kukutya kwe-fish as well. Ndikuvile. That's aquaponics. Yes. Okay. Masiye kwi-hydro. The hydroponics, yona, it's just a planting of vegetables without using soil.
Okay. Yes, you can use any material, any growing medium. Could be gravel, it could be sand, it could be the commercial growing mediums that are sold. It could be sometimes it's sawdust. All right. As long as you make sure that before you use it, you sterilize it to make sure that it's clean. You kill all the pathogens that Dr. Kubheka was talking about earlier on. Yes, you use water and chemical fertilizer. That is the difference now between the aquaponics and hydroponics, because we mostly use the chemical fertilizers in our hydroponic system. So it's not organic. Yona. Yes, it's not organic, and you use specialized fertilizers that are soluble in water, because the normal fertilizers that we use emhlabeni, exactly, we don't use it on hydroponics. Because when you use it, lamanzi wadibanisa ematangini ne fertilizer, and then what happens is you're gonna use all pipes to irrigate the drip irrigation system, using the drip irrigation system. So if we say fertilizer that is not soluble, izoqina kwaba pipe, angaphumi lamanzi, ingankcenkcesheleki. Because even nalena is soluble, before you irrigate, you must make sure that you uyayizamisa ematangini akho. There are specialized mixers if usebenzisa amatanki amakhulu, where you're gonna just press your computer and you tell it to mix, and then it mixes before you can irrigate. Because if you don't do that, the more ihlala fertilizer yakho etankini, iyaqina nayo phezantsi. Okay. Then iyenza ke ngoba angaphumi amanzi, ungakwazi unkcenkceshela iplants zakho. Yes. So umahluko ulapho. Yes. Ingakumbi into edibene nento ene fertilizer. So awuzukwazi usebenzisana nantoni na. So xa ungumuntu ofuna ke uthatha elicandelo, funeka uyazi ba eyakho futhi ke ayizuba organic. Yes. Dibamba lonto kwethu sithethayo. Yes. Okay. Yes, even though technology is improving, you'll find out in the market there are some organic fertilizers that one can use, and depending on the commercial structure that you are having, if you are not going to mix the water and the irrigation, but maybe you just protecting the environment, let's say usebenzisa only the tunnel, and not using now the drip irrigation system, you are planting on your sand, you export soil and plant on your sandy soil, then you can use the organic fertilizer there, and then you irrigate with pure water. Okay. Yes. Andifuna simshiye umphulaphuli nento yethu mhlawumbe singamshiya umphulaphuli pha ekhaya. It's 8:30 licala emva kwentsimbi yesibhozo. Sigqotha ikati eziko ngokulima nokufuya. Sincokola naye baba lwakadoni. Bambani. Udoni igama lendasuka kuyo nosuphosisa. Hey, umsasazi abhatyaza ke ngoku. Yintoni lento? Okay, baba lwa Mbambani. Mandisuse kwalapha kwenza into bandizokwazi ke ukuyilungisa ndithi ngxe, ndiyaxolisa kakhulu. Baba lwa sithetha ngosingeza izinto ufike kugqunyiwe. Yes, eza structures abantu qoba inoma intona ke uliphaya yilento kuthiwa hydro. Yes. Hydroponics. Yes. Okay. Abanye abantu, they call them greenhouse structures, because you are mainly protecting the environment. Kahle, as I said earlier, if you are planting but not on your field, that is hydroponics, because you are planting maybe on your pots with whatever, with the growing medium, but that is hydroponics. But in normals, if you want to do it commercially, so you have to plant in a bigger structure. That is where then you'll see the greenhouse structures. Those plastics, sometimes they use glass, sometimes they use the translucent sheets. Yes. Isiyafikeleleka baba njamcinga umuntu osedebe eMarhela ofuna uqalisa lento zange ndayibona into phezulalini zemen amasimi kade amkhulu maculalele ndiyafuna uba ndinami ke kuthiwe ndigqumile ngoku wayengagqumi yena iyafikeleleka xa ndifuna uqalisa into edibene ne-hydroponics. The normal structure, normal, the commercial one, that is 10 meters by 30 meters, that is 300 square meters. You can plant plus minus 900 plants in it. It ranges. It is quite expensive. It ranges just above 500,000 to $1 million. So one needs to. That is why you cannot just go in it blindly. Sure. You need to understand what you are getting yourself into.
you need to be technically, you have that technical knowledge before ube uthi ufuna uqala hydroponics. And we encourage ukuthi abantu baye kula minyango idla ngonceda amafama, Okay. including uDr. Da, Okay. where they can go and apply for funding for such. Do you get a return on investment, Kulantu? Yes, obviously you do. You do get a return on your investment. Okay. Because remember, even last week I said, you can harvest all year round. So you can increase your and you only aim to plant your high value crops. It won't help to have a tunnel Okay. and only plant cabbages there, because I won't buy cabbage at 50 rands. The most that you'll buy is 15 rands. Okay. But if you then have plant tomatoes or peppers or brinjal or marrows, baby marrows, then you can have they are called high value crops, and sometimes the herbs as well that you plant, like your parsleys, your basils, they will attract more money for you. Okay. Yes, so there will be a return on your investment. Obviously, before one can apply for a funding, you need to have a business plan. Sure. So that is where one will see that there will be a value at the end of the Izawukwazi day. i-projections zonke zikhona ziphayo zayithini na. And I like the fact that you can plant all year round. Awuzuthi hayi ngoku isizini yento ethile so mandizuyityala lena. Okay. Kulunga nasiphina mos isityalo. Unlike kwi-aqua. We know kwi-aqua asikalungi zonke. Okay. Mostly, as I said, the vegetables and herbs. Zingalunga zonke. You can even plant your maize, but it will is a waste of your money. Okay. That is why I'm saying you must aim for the high value crops only. Yes, otherwise you can plant anything, because when you plant under hydroponics, let's say you are using your tank system, that the fertigation system where you put in your fertilizer and water. What happens is you are able now to understand you give the plants what they need. Okay. Yes, that is why you need to have an EC meter or a pH meter to measure the amount of fertilizers that you are putting in. pH balance. The pH balance. Yamanzi. Yes. Also the temperature. Yes. Kwazi control the temperature by it. You can control the temperature, but Okay. not using the EC meter. But the structure itself, first, because akuzungena frost or hail inside, so you are able to control temperature. In some places where they are cold, you even have a heating system, and when it's too hot, you can have the natural ventilation. That is, you are able to open it, or else you use the wet wall and the fan. It's a system whereby the fan will be blowing, then on the other side there is a wet wall, then there's cold coming in. That is, you are controlling now the high temperatures. Yes. Okay. Sitela nge-hydroponics kuyakhumsha Keith ngesiradio. It's 8:36 sitela nge-hydroponics bayintoni nalani manje sithi man kulama fama into zigqunyiweyo angaphindi uthi into ezigqunyiweyo i-hydroponics leyo kugqunyiwe apho i-aquaponics siyayazi yona ufake fish farming apho ufake izityalo zakho enye ifide enye bekho nje ukufidafidana phakathi kwezityalo nayo inhlanzi leyo. Kodwa namhlanje sigxile apha ke kwi-hydroponics and into ebalulekileyo funeka uqiniseke into yoba i-pH balance yamanzi akho, iziprinklers zakho, yonke into i-right, and ulima all year round, meaning imali yakho yakwazi ukuba mayikhawuleze ibuye uyenze ukuthi hayi ayifumaneki i-orange kodwa wena uyasupply i-orange fike ziduru futhi xa ufika phambi ngoba nguwe wedwa onaso. Yes. Okay. That's the nice thing about it. Yeah, wemantiza wam. Mfutshikisha nje kwecala. Okay, anamphulaphula nombuzo ngicela ingathi izinto noma zicace zonke, noma zicace cha. Akho nto ingathi itheni na. But ke babalanda kwazi ngumuntu oxakekileyo wena xa ndiza kuyeka kumuntu othi ndifuna uyiqala. Ndibuzile uDr. Kubheka wabesithi yena Bongani into ebalulekileyo umuntu makaqale clean amanzi akho, izityalo zakho, yonke nje into iclean yakho ukwenza nobana ezi zinto abethetha ngazo apha nezi zinambuzane nezi diseases ezifo zingabikho. Qala clean. And now kwi-hydroponics eyona nto ibalulekileyo kumuntu othi ndivile ke ngoku Lhoza but ndithini.
On my list as well, I have that source of clean water Yeah, we. as number one. You need to have that. You need to have the right location. When I say the right location, you'll find out there are places where it's windy. Okay. So if it's too windy, you need to have windbreakers to make sure that you control the wind. Because ezininzi uzibona ziphela zibadlakadlaka nje mhlawumbe zibona zipha ziyakrazuka manje ufike usheke njengokwezantsimbi zibambayo. Ngumoya, so you need to protect using nets sometimes, or sometimes abanye they opt to use imithi Okay. to be their windbreakers. And you need to have time, as ebesisho Dr. Kubheka earlier on, you need to have time to look uzijonge plants zakho. When you see something ongayiqondiyo, like if it's different enye plant kwenye, the first into ofune kuyenze kukuyisusa lo plant. Yes, before ube uzama ukukhangela diagnosis, because some diseases they look exactly like fertilizer deficiencies, like xa ungena balance right ye fertilizers. Sure. If umzelo une shortage of nitrogen, you'll see your plants yellowing. But then at the same time, if there is a problem with your roots and your plants are unable to take up the nutrients and water that you are feeding them, for instance, in the cases where there's a disease, you'll find out that the plant will start wilting, and when it wilts, it becomes yellow. Okay. So before you do the proper diagnosis, ukuthi yintoni eyona wrong, you need to remove that plant that you see, Okay. in case it's a disease, so that it does not spread. So laa nto yoba uvele uqonda masezi sasikhule siyenza malaa nto naxa utyala emhlabeni uyonqothula le ibona ingathi ifuna ujika ikhala. Okay. Yes, exactly. Naphaya ke. And if you stay longer ke ungayi mhlawumbe kuphela usuku okanye senjo, there's no 8 o'clock to 5 o'clock unlike Sure. imisebenzi yethu. It's a full-time job every day. It's a umane daily thing. uyomonitorisha You need to bakwenzeka ntoni monitor na. it. You need to Okay. have time. All right. And you need to have a knowledge ke ye plants, so that uzoyibona ba it's wilting ngoku inoba itheni. So you need to educate yourself. You need to have a source of energy. Hydroponics is ziyayisebenzisa kakhulu energy. Okay. Be your renewable, or sometimes some people they use a generator, but some they use electricity. Okay. Because that control system that you are using for irrigation, it's setshenziswa ngombane. Okay. And the specially formulated fertilizers that I talked about earlier, the weighing scale, because if kuthiwe faka 5 kg where calcium nitrate, you need to put in 5 kg of calcium nitrate. Ungadlulisi, because even over fertilization affects plant production. So it's over and under fertilization that both affects crop production. Okay. And then you need to have your EC meter, where you are going to you are going to measure now the amounts or the electrical conductivity of your water, of your water with fertilizer. Ujonga ke ngokuba how much have you put in. And izityalo they differ. We have umzekelo izityalo ezinjengo lettuce. Okay. Ezityalo kakhulu kwi-hydroponic systems that are feeding less. So their ECs, you will find that it ranges between 1.2 to 1.8. But if you go to tomatoes and peppers, they are called heavy feeders. So their EC will be starting at 1.8 up to sometimes 2.4 millisiemens per centimeter. So you need to have that knowledge. You need to be able to measure, yes, what you have put in. So yes, you are saying Babalwa, awukwazi nje ukuyenza ukungena ungakhange uyenze homework yakho. No. Basically. No, you can't. Uqala nje ukujonga your feasibility study, checking into bana le area uhlala kuyo, is it windy, do you need windbreakers, do you need yonke loo nto leyo ininzi nje. And also go as far as understanding the type of crop ofuna uyityala leyo, ba izeziphi izifo zayo, yephi thiza. Ayifuna umuntu onqenayo manje lento. Ayifuna umuntu onqenayo, ifuna ube nexesha, ifuna ube ngumuntu othandayo ukufunda. So that whenever there is a new thing, because kuyenzeka sometimes ba kube khona outbreak yento ethile. Sure. If when you are not well vested ngento eyenzekayo around you,
you might not know uba kukhona eso sifo okanye lo insect ikhono, and you might not know ukuba it's time maybe to change your cultivar, because i-cultivars fun in terms of their resistance and tolerance to plant diseases as well as insect attack. Yes, so you need to have that knowledge. You need to always acquaint yourself with that kind of an information. Wow. Importantly, pH, because you can put in the 5 kgs calcium nitrate, but if the water that you it's acidic or it's too alkaline, some of the nutrients that you've put in, even though they are in your water, they become unavailable to plants. They are affected by pH. In some cases, you'll find that one has to use an acid, nitric acid or phosphoric acid, to take down the alkalinity of the water to a balanced, let's say, if you say calcium is available at 5.8, yes, then you need to bring down your water to that level, because even though you've put in your calcium, it will become unavailable to your plants. So it's actually a waste of your money. Okay. Yes. Okay. Yes. Akusenzima kwa horticulture. Sisinto nje ezingafuneka ngoba ungena ungaziqondi. Yes. And most of the macronutrients, that is ezifunwa ziplants, your nitrogen, phosphorus, zifunwa ziplants at higher quantities. Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, they're available with pH between 6.5 to 7.5. But your micro, that is the iron, manganese, boron, copper, and zinc, they're available in pH in a pack of 5.5 to 6. Ima baba, zonke ezi zinto kufuneka uqinisekise into bana zikhona, because zondla your plant, zondla your crop. Yes. Le uzawukwazi ba u-end up na uyifumana xa usitya eso. Kukutya kweplant. Kukutya kweplants. Kukutya If kweplants. anything is not balanced, you'll see it on the growth of your plants. You'll find that your plants are, even though zinc, it's needed at small quantities. If it's not there, you'll find that the growth of your plants becomes stunted. Even though ezinye zikhona, ufakile your nitrogen ininzi, i-leaves zakho uyazibona zi-green, zikhula kahle, but then you have a standard plant, because some of the elements are not there. That is why that EC meter becomes important. Okay. And sometimes you even have to take your water to a laboratory so that you can see which elements are there and at what quantities. Are they the same as what you put in? Because as I said, that pH, even though you have put it in, you might not find it in your output. So your plants are unable to absorb those elements. Yeah. Yes. Yes. Because ukutya funeka kufunxiwe. Ukutya funeke Ifuna ifunxiwe ukutya kwayo kungeni kwenze ba yondleke. Yes. Ndikuvile. Yo, it's quarter to 9 kwi social crossover senza ugoduka ke baphulaphula bathe mandiphume nam ndiyaziva ba sawuphuma apha 15 minutes before 9 o'clock kwi social crossover. Keith ngesi radio are doing great according to sisusa ikati eziko ngokulima nokufuya, sikuphathela ke ngoku namhlanje i-hydroponics. Phambi koko bobuphosiwe besinayo Dr. Bongani Kubheka, who is a plant pathologist. Now sincokola naye ke ubabalwa kaMpambani waseDoni. Nothi Doni waseDoni, horticulturalist. Uzokhe asincokolele ke ngalomba babalwa. Andifuni ukukushiya ungena, andifuni ukuqongqotha namhlanje. Okay. Yes, please. Okay, bendithe last week ndiyafuna kakhulu ukugxila ke kuba siyabona mos if you drive around the province, you'll see ukuthi zikhona structures but azisasebenzi. Yenziwa yintoni? Yes. What are those? Why sine structures ezingasebenzi? There are so many reasons. We at Doni we don't only do research. Sometimes we do technical assistance. Okay. And when we do that, we have a privilege now of interacting with farmer. Okay. So siyakwazi uya kwezindawo zinezi hydroponics siyocebisa. So it's myself and my colleague who's not here, Miss Nyameka Mahlanza Nobumba, who've been going around the province to see and advise the farmers. And sometimes some of the things that we see, it's poor design.
that is number one, and it's a major thing, because if you have your tunnel already here, and then you find out that it is designed poorly, Sure. there's nothing that it's almost like having a house and without a good foundation. Yeah, is our So you need to remove it and start afresh. We advise farmer before you start, get agronomic assistance, get engineering as well on board, because depending on where you are, there is a way that your tunnel must be arranged so that the plants can get the maximum sunlight. In some places you find that the north-south direction helps, and in some the east-west direction helps, depending also on the prevailing winds, how strong they are and which side are they coming from. So you need to know how to design your tunnel. And then you find that people do not have any financial control. For instance, you know that these soluble fertilizers are very expensive, and now you are unable to go and buy when ziphelile ezunazo. So your plants will be suffering, because it's not akho semhlabeni apha where there is organic material emhlabeni ezibangela ba iplants zakho at least zikwazi usurvive, even if awufakanga a chemical fertilizer. Yes. Then the weak business plan, ufumanisa ba umuntu uzenzele i-business plan ngendlela yakhe, it's not strong. Sure. Ngohlobo loba it's not realistic. Kunezinto angazifakelanga. Kuba buhlungu nakawufumanisa ba omnye wenzelwe kwa i-specification sel tunnel lakhe bethe ufuna ilenza, but xa ujonga azikho the major important things that are supposed to be there on your tunnel. Okay. So zii-challenges yes. ezijongana nomuntu owenze nalanto ke za reasons zokuthi sifuna ucreate employment. sithini kaloku babalo? You can't be starting it for merely that, because you'll find out that in one tunnel or two tunnel you've got 12 people to organize 20 people, because you are creating employment. But kula 300 square meters, that is that 10 by 30, which is the normal size of our tunnels. One person to two people are enough to look after. So you don't need to say, I want to create jobs, so I'm going to have a tunnel, and then you have 10 people managing one tunnel. Okay. And lack of expertise, poor management, overcapitalization. Sometimes you find that many funding, why you faka many tunnels? Let's say I faka 12, but actually only on one or two. There's a rest that is not being planted. In lifespan, yala plastic, the most is 3 years. After 3 years, you need to change it. So ngoku ihleli, it's not being used. Yes, but iyamoshakala ngexesha ihleliyo. So izawubangela bake ngolonto leyo ufailishe. Lack of commitment, la xesha ndithethe ngalo. Lack of no market research. You'll find out umuntu uzawufuna utyala let's say your brinjal. Okay. It's a high value crop, but where are you? Where is your market? You need to know before who's going to take it, because in places where even your tomatoes azithengiseki kakuhle ngenxa yale ndawo kuyo. Okay. Yes. Okay. So do your market research. Do your market like research, in very any important. business ubuza ukwazi uqiniseka into yobana homework yakho uyenzile. Yes. Okay. Abantu abaninzi kabathanda ufumana futhi i-fundings babe nama-tunnels, ufumanisa uba banezinye commitments. So even though umuntu ekulen, there's another thing. So ayenza emxakekisayo angakwazi uyinika ixesha elaneleyo ifeyile into yakhe. Okay. Then the poor pest and disease management, because as I said, ebetshilo Dr. Kubheka earlier, kuba let's say le plant yakho affected iseqaleni, lamanzi ayangena phaka la bag yakho, even if it's that system bente yi drain to waste, open bag to waste, aza ayangena amanzi ayaphuma ayadraineka, there might be some contaminations. So if I was manager ngendlela i-tunnel lakho, then you'll probably fail. And if there is an insect naleyo, you'll find out ukuthi izawukhawuleza spread around. So you need to properly manage your system.
Yeah, Yes, ne? to get your return on your investment. Ndikuvile. Yes. It's 8 minutes before 9 sekufuneka ke siyisongile ngenxa yexesha funeka ke ndikhawuleze nje. So ezintethe kujongwene nazo ngabantu basedikeni ibhofolo kunzima pha and ndinowari because liyacala lasekhaya xa isibhofolo dike kuxakile intethe noko xa ukuyi-hydroponics because uvalile awuchaphazeleki kakhulu so chances zokuba nentethe phaya zingakhona siyawuyikeka manje sizininzi Zininzi nezaphaya i-challenges ze-pests, ze-insects. It might not necessarily be intethe because zona zinkulu kuzabe kuvaliwe. But you have izinto ezifana no-white flies ezazincinci, ii-aphids ezantwana. umntana ezulu Umntana no kangumntana ezulu. okay. Zincinci senje uba andiyazi manzi explain kanjani but you can actually see them ngamehlo. Okay. Yes, zincinci. But I'm sure andifuna ungena kakhulu nakulo umhlaba. There's an entomologist. Okay. I think who's also on the line up. Yes. Probably next week will be coming to talk about this. Yes. But zikhona nezaphaya insects. Okay. But ezi zinkulu ke ezinjengentethe uvaliwe pha depending on your commercial structure uba sivaliwe na okanye asivalwanga. If sivaliwe you might not have a challenge with ezi zinkulu i-locust. Okay. Yes. Okay. Yes. All right, it's 6 minutes before 9 o'clock babala sekufuneka sihambile lisiphele mpela siminyene lixesha sakunika nje 30 seconds your last words. Okay. My last words. If you want to start hydroponics, do your homework first. Make sure ukuthi uyayenza ne-market research. Make sure ukuthi indawo kuyo is suitable, inamanzi right, you have a source of energy. That is electricity okanye diesel or for an engine for unkcenkceshela. Make sure that you have time and commitment. Who's committed to whatever that you are going to do. Because if you invest a lot of money, as I said, it can be $500,000 to $1 million, just one structure, depending on how usifuna sinjani. So imagine ufake i-500,000 okanye ufake $1 million on this investment and then awubi nalo ixesha losi-attenda. Make sure that you do have time. Educate yourself, keep on capacitating yourself with the recent information. Kumnandi ngoku siyakwazi ukwenza ne-conference, attend conferences virtually. You attend if usendlini yakho to get more information of what is happening in other parts of where apho ungekhoyo khona. Okay. Neighbors zakho zenzani. Yes, get that mentorship. That is very important. So that you can be able to move forward smoothly. Okay. All right. Thank you so much. Siyabulela ngosixhobisa nosifundisa ngomcimbi ke odibene ke nathi. Ungaphindi kusithethe ngenansi kapa amane zantente zasemasimini. That's hydroponics. Yes. That's hydroponics. Leya siphinde sento bana ngama tunnel apha. Hydroponics le uyive apha eKithingesi radio. Baba lwakadoni siyabulela kakhulu ngexesha lakho and siyavuya ubani mane nesipha mani olulwazi kwenza into bana amafama ethu singawashiyi ejinga. Thank you. Yes, thank you so much. All right. Well, sekufuneka ndihambile ke nam imizuzu ngokumine phambi sithi intsimbi yesithoba. It's 4 minutes before 9 o'clock. Kithingesi radio senzo sasazo ngendlela efunwa nguwe mfama efunwa nguwe mlimi. Nam ke masesendipakisha man imigodlana yam ndibe kanti ke ndizawuphuma kweli qonga. Igama lam ndinguNolo wakwavitsha ndingumzukulwana phaa kutamkhulu Machule nomakhulu nokhwezi. Pepsi radio, Pepsi wireless, Pepsi kanamathathelwa ndingurahadi wesitishi ndingudade bawo kanamathathelwa ndingumakhatsi sibaba ngazo zibini ke kumandwendwe ethu uDr Bongani Kubheka yena ke oyi-plant pathologist wesicaciseleyo ke nje clean uba ithini nalento and also ubabalwa ke kaMpambane. Inkosi man ngexesha lenu sigxotha ikati eziko ngokulima nokufuya apha ke kwiKithingesi radio. Sixhobisa wena mfama nam mandihambe ke sadibana same time same website www.kithingesiradio.com. ungalibali uzabe khona ke umfundisi uMaphinda ngomso esabe sincokola naye ke ngezanto zethu zidubulayo so
ngaba ke ufuna ukukhe uve, because it is a relationship Friday ngomso sangoka like umfundisi umaphinde. Kodwa phambi ndihambe mandikhumbuze into bana umasipala wethu iBuffalo City Metropolitan Municipality ubambe ke IDP and Budget Road Show uzakwenzela usasazo ngqondo lapho kwizikhululo zethu siphathela ke siconnecta nezinye izikhululo. Isuku lokugqibela ke namhlanje bazabe kujongene ncakasana ne sele lisondele ixesha lokuba amagosa kamasipala weBuffalo City Metro afakene umlomo noluntu kwinkqubo ye-IDP ngomhla wesithathu uyotsho ngolwesihlanu kuMeyi ka-2022. Fumana usasazo ngqo ngezicwangciso zophuhliso kule wadi yakho kula majelo osasazo alandelayo: Wild Coast FM 98.6, Kumkani FM 95.8, Mdantsane FM 89.5 nakwizwelethemba FM 93.8. Ukanti nakula makhasi kaFacebook alandelayo: Buffalo City Metropolitan kuFacebook, Dispatch Live nakwikithingesi Radio. Sindwendwele ku www.buffalocity.gov.za. Ungalibali umyalezo wakho kwinamba yethu kaWhatsApp engu-076 014 7911. Buffalo City Metro Municipality, a city hard at work. Buffalo City Metropolitan Municipality, a city hard at work, isixeko esisebenzela wena. Mandihambe mani ngoku khangela nje ingoma ezanishiya ngayo kwenza by Moment of Truth is coming up next. Ulungelo kanzama sele engxangile eza kuphathela ke namhlanje ke inkqubo. Kodwa mna ngoku ndifuna nje ukhangelela into bana Soweto Central Choir city bawo yamba something Soweto, yeah, something Soweto yamba Soweto Central Chorus. Okay. See you tomorrow. Bathi bawo bona ne. Yeah. Bye for now.